आपके साथ अपनी ये तो नहीं बोलूँगी छोटी सी टेस्टिमनी बिकॉज आई एम इन द चर्च दैट वुड बी अ बिग लाई सो प्लीज़ बेयर विद मी मैं 5 बार इस चीज़ को महसूस कर चुकी हूँ कि अपनी टेस्टिमनी में शेयर करना चाहती हूँ और 5 बार आई वाज लाइक ना एंड आई टेल यू बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेस्टिमनी आई हैड 2 टेस्टिमनीज और दोनों बहुत डिफिकल्ट टेस्टिमनीज थी मेरे लिए। और जब हम अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें शेयर करना चाहते हैं तो शैतान आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। द फर्स्ट थिंग वाज कि लोग सोचेंगे शो ऑफ कर रही है, राइट। सेकंड चीज़ वाज कि इट्स अ डिफ़िकल्ट वन, राइट। और एक हम सब यहाँ पे मोस्टली इमिग्रेंट्स हैं और इमिग्रेंट्स को, सब इमिग्रेंट्स को, डजेंट मैटर वेयर यू इमिग्रेट फ्रॉम, सबको एक बहुत मेजर बीमारी होती है, लोग क्या कहेंगे। वी ऑल हैव दैट डिजीज़, राइट। कि लोग पता नहीं सुन के क्या बोलेंगे, लोग पता नहीं सुन के क्या बोलेंगे। शैतान आपके मन में अलग अलग थाट्स डालता है। बट आई रियलाइज टुडे इज़ एन इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड मुझे नहीं पता किस बहन को ये टेस्टिमनी सुननी है। आई डोंट नो हु इज़ दिस फॉर बट यू नीड टू लिसन। सो हमारी शादी हुई, माई हस्बैंड एंड आई वांटेड टू स्टार्ट अ फैमिली एज सून एज पॉसिबल। गॉड हैड अदर प्लान्स। इट्स लाइक नो, यू गॉट टू वेट, यू गॉट टू वेट। आई सेड ओके, इट्स ओके। जब हमने फैमिली स्टार्ट करनी शुरू की, वी हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल। वी हैड इनफर्टिलिटी इश्यूज़, राइट। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं ओवरवेट हूँ। सो डॉक्टर ने सबसे पहले वही प्रॉब्लम बताई कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम हो दो असली जड़ सारी फसाद की, तुम्हारा वेट है। सर ओके फाइन, विल डू एवरीथिंग। इट डिडंट हैपन, वेट कम नहीं हुआ। एंड वी केप्ट ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। वी हैड 2 failed IVFs एंड दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टेस्टिमनी, राइट। आप सोचते हैं कि किसी की हेल्थ को लेकर क्या ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब चीज़ होगी लेडी के लिए कि उसको बोल देंगे इनफर्टिलिटी इश्यूज़ है। आई हैव सीन इट ऑल, कैंसर, ट्यूमर, इनफर्टिलिटी। 34, at the age of 34 मुझे डॉक्टर ने बोला you have pre-cancer cells in your uterus. Of all the parts in my body, the uterus. Cancer chose uterus, right? और it's a very difficult diagnosis. And I said for 5 minutes मैं बहुत डर गई. And after 5 minutes I said listen, you know what? अगर मर गई तो आपके पास आऊँगी, that's amazing. I get to spend time with you. अगर जी गई तो लोगों को आपके बारे में बताऊँगी, that's my promise. It's a win-win situation. I don't lose anything. कुछ नहीं हार रही मैं, right? God healed me 100%. No chemotherapy, no radiotherapy, just surgery and God healed me. Right? Hormones हमेशा से ऊपर नीचे थे, हमेशा से ऊपर नीचे थे. And you know they always blame the hormones for my weight. And I'm like, it is what it is. Maybe this is the lot that I have. Suddenly डॉक्टर ने बड़े नॉर्मल से डॉक्टर विजिट में मुझे बोला, I think आपको ब्रेन ट्यूमर है. And I'm like, did he say tumor? And he just walked away. And you know, BC, we're in BC, I don't want to say anything about the health system. But I work in the health system. I'm a licensed physical therapist. So I'm like, okay, 6 महीने का टाइम लगेगा, अब क्या करें? And we went to the doctor. उसने मुझे दवाइयाँ दी, pills दी, hormone levels बिल्कुल normal हो गए, no tumor, nothing. God healed me again, right? But फिर भी बहुत major issue था. The infertility was a big thing. मैं बोला क्या करें? बहुत सारे doctors को दिखाया, 2 failed IVF हुए, which was not just a hit with the money, it was a hit in your soul, right? और immigrants को एक और बीमारी होती है, when they know that something is going to hurt, they poke, they hit you where it hurts the hardest, right? कभी सोचा आपने बच्चे के बारे में? नहीं आंटी, आपसे बात करने से पहले कभी सोचा ही नहीं कि हमारी शादी को 8 साल हो गए, हमें बच्चे भी करने चाहिए. Thank you so much. Let me write this down in my diary because this is such a good piece of advice, right? कभी बेटा सोचा तुमने रस्सा कूदो? नहीं आंटी, पर आपके गले में बांधने का ज़रूर सोचा था मैंने कि बांध दो आपके गले में, नींबू पानी पिया करो. मैं कहा आंटी आप अपने मुंह में गोंद लगा के पानी पिया करो so you can shut your mouth. You know, because लोग ऐसी बातें करते हैं, we hurt each other and it's important. It's not a joke that I'm cracking here. I'm telling you this क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतें औरतों को परेशान करती हैं, right? That's a fact. I can't lie. I'm standing in the house of God, right? And I want to tell you कि you have to be the person. मैं बचपन से I have been the person कि जब मुझे लगा कि मुझे लाइफ में किसी की ज़रूरत थी, I decided, I promised myself, I'm going to be that person for somebody else. We had relatives, जब मैं छोटी थी हमारे relatives थे US में, and I really wanted them to help us so that you know I can study abroad. पर उन्होंने कभी नहीं किया. When I brought it up, उन्होंने बात करना बंद कर दिया. So I decided then and there कि I'm going to be that relative. I'm going to go and I'll make sure कि मेरे सारे छोटे cousins, मेरे सारे छोटे भाई बहन यहाँ पे आने पाए. Right? And God has been so kind. We're trying to do that and God has been very helpful for that too. And वैसे ही I decided that I want to be the woman who's going to uplift other women. And when you become that woman, you know what God does? He blesses you with that woman. लोग, everybody can vouch for it. लोग सबसे ज़्यादा परेशान अपनी mother-in-law से होते हैं, right? God gave me a mom, the only woman in the 9 years that I could not conceive,
who never brought up my infertility was my mother-in-law. This is what God blesses you with. This is what God blesses you with. The only woman who stood by me, who prayed with me, who prayed for me, but never brought it up was my mother-in-law. You know, this is what happens when you become the woman who wants to uplift other women, right? And जब second failed IVF हुआ तो हमने बहुत सारे specialists देखे और मुझे last specialist ने बोला आपके तो egg ही नहीं है, so कुछ भी हो जाए you can never ever conceive. It's impossible to conceive. You can't. It's a miracle अगर हो जाए तो. So I listened and I thought, that's good because I believe in the guy who still does miracles, right? And बहुत अजीब बात है कि हमने 2 IVF किए और दोनों टाइम मैंने बोला I don't want to do it because मैं नहीं चाहती कि कोई डॉक्टर क्रेडिट ले कि मेरे ट्रीटमेंट से they started a family. I want you to take the credit, Lord. I want you to take the credit. When you're spending 10 grand a session, you really want that treatment to work. But I did not want that treatment to work. I wanted the miracle of God. And जब सबने मना कर दिया, जब सब कुछ सारे दरवाजे बंद हो गए, then I just found out that I'm pregnant and my child stands here. She turned 3 yesterday. No IVF. This was done naturally, right? And when I had her, I was 39. I turned 42 this April, but I praise the word of God because खुदा ने मेरे लिए किया. And I want every woman who's struggling out there, who's praying, thinking, is it ever going to happen? It will. It did, and it will again. You know why? Because he promised 2,000 years ago, and he still fulfills all his promises. He did for me, and he will for you too, right? Thank you. That was my first testimony, and you can imagine why it was so difficult. I really thought कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, and then I realized today is International Women's Day. Somebody needs to hear this, right? I still have my dander up. Might as well go and share with everybody. मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ. I know I'm shaking in my boots, but I'm like, it doesn't matter, right? And when I start cracking jokes, that's when I know I'm really nervous. That was the first testimony. The second testimony that I want to share with you, I came to this country as an international student, right? I come from a family of middle class people. My father passed away before I even came here. और मैं कॉलेज जाती थी तो बैकपैक लेके जब मैं जाती थी, मैं टोरंटो में रहती थी और बेसमेंट में रहती थी. I used to look at other people's houses with big chandeliers and I would say, would I ever live above ground? ऐसा होगा कि मेरा घर भी ज़मीन के ऊपर होगा, where I would be able to see, right? And when we got married, मेरे husband की और मेरी एक desire थी कि we wanted a house. There's nothing wrong with a condo, there's nothing wrong with townhouse, but we wanted land. And हम हमेशा ये कहते थे कि नहीं रुक के लेंगे, but we want a house with the land. We want a house with the land. And obviously we all know the market, right? Toronto is very expensive, but we decided कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो हम BC चलते हैं जो और भी महंगा है, जहाँ और भी impossible है घर लेना. Let's just move there. So we moved here, and I became a licensed PT, and everything becomes, you know, COVID आ गया when I wanted to do my exam, and God still helped me. I still did my exam despite my sickness, despite my illness. मेरे exam clear हुआ. मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मैं licensed हुई. उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे बोला कि you know there's a saying you have to walk the walk and talk the talk. तो मैं बोला तुम तो physical therapist लगती ही नहीं हो, कौन आएगा तुम्हारे पास? Because you're overweight, you don't even look like you can prescribe exercises to anybody. And I'm not bragging, but I praise God. Every clinic that I work for, I'm not the busiest physiotherapist, I'm the busiest practitioner. I'm the highest earning practitioner in every clinic I go to. People wait on my wait list to see me. You know why? Because when I was 19, somebody prophesied for me, God is going to heal people through you. तुम हाथ रखोगी लोगों पे और खुदा उनको चंगा करेगा. And that's what God did for me. That's exactly what God did for me. People wait to see me. There are other people who are like, okay, you can book with this person. They're like, no, people wait to see me. You know why? Not because I am great, because He is. That's why. और मैंने बोला कि खुदा बाप मैंने तो आपके हाथ में छोड़ दिया. Every patient that I see, I have 4 specialties. I do needles for people. Every time I touch anybody with a needle, I say, Lord, मेरी education, मेरे skill की वजह से ये ठीक नहीं होगा, या आपके लहू की वजह से ठीक होगा. इसकी गलती से भी कभी हानि ना हो, प्रभु इसकी गलती से भी हानि ना हो. People have come to me with 40 years of pain that nobody could treat, and Lord treated those people. They are healed. People came to me कि 20 साल से हमें migraine है, दवाइयाँ लेते हैं. Why is a physical therapist asking about migraine? And I said, would you allow me to treat you? 4 sessions, 2 sessions, 3 sessions, migraine's gone. Not because I'm great, because my Lord is. Right? Because my Lord is. जब लोग आपको बोलेंगे ना, no, it's a bigger test. A bigger testimony means a bigger test. You can't have a big testimony if you don't have a big test. And मेरे बारे में सिर्फ एक ही चीज़ खास है, I'm not scared. I'm not scared. That's the only special thing about me. Nothing scares me except crocodiles. Nothing scares me.
absolutely, and that's a fact. That's a real fact too. That's a story for another time. But मुझे कोई चीज़ डराती नहीं है because I realize that I am the daughter of the King of Judah. I am the daughter of the most highest God, right? And when you have a king behind you, you're not scared of anything. When you have that lion behind you, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो. That's why I always say, listen, I'm not a kitty cat. I don't meow. I roar. I'm a lioness. I am the daughter of a lion. I don't meow. I roar because I'm the daughter of that Lord. And coming back to the second testimony that I was telling, we were like, कैसे करेंगे? You know, we'll see. Everything जो आप सोच सकते हैं ना किसी की लाइफ में खराब होगी, मैंने वो सारी चीज़ करी है. I've had it all. I have started from scratch. When I say scratch, I'm not talking about zero. I'm talking about negative. I've started from negative. But I had a desire कि खुदा तू करेगा. बहुत स्ट्रेस हुआ कि कैसे करेंगे. Down payment is a major problem for everybody. And हमने भी सोचा कैसे करेंगे when you don't have money at all. It's not like you saved a little bit. You have nothing. Then you think, कैसे होगा? And then one day I realized, oh my God, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ. I'm stressed because I'm thinking, how would I do it? It's not the question. The question is, He's doing it. Are you trusting enough? And I'm like, oh my God, this is your debt. This is not my debt. This is your house. This is your mortgage. You know how long it took for us to get the mortgage approved? 15 days. It took us 15 days. Right? मैं settle होने के लिए तैयार थी कि 2 bedroom का condo ले लेंगे. अच्छा 1400 square foot का ना छोटा सा घर ले लेंगे, कोई townhouse ले लेंगे. And then I'm like, I have fibromyalgia. I've had fibromyalgia for 20 years. My knees hurt. I have a torn meniscus. मैं तो ऊपर नीचे सीढ़ी आते जाते मर जाऊंगी. What am I going to do? And I said, no, Lord, I'm never going to settle for small. I have never settled for small, and I never will, because you will make this happen. You know, खुदा ने हमें क्या दिया? 8,400 square foot का घर. He gave us a house that's 8,400 square feet. He gave us a house that has land. Because we were praying constantly, my husband and I, we said, खुदा बाप इतनी बड़ी दुनिया में एक ज़मीन का टुकड़ा है जिस पे तूने हमारा नाम लिखा है. अगर तूने वो लिखा है तो वो तू देगा भी. मुझे क्या लेना देना कितनी डाउन पेमेंट है. हम सोच रहे थे 50,000 की डाउन पेमेंट कैसे होगी. How are we going to do a down payment of 50,000? किसके पास है? मेरे पास तो नहीं थे. We closed our house with $140,000, and I still don't know how we did it. I still don't know how we did it. This is not a testimony to brag how expensive my house is. This is not a testimony to brag how much I make. This is a testimony to brag, I have a huge God, I have a big God. He did this for me, He can do this for you. An immigrant who landed in the country with 3 bags has a big house today. Not because I am big, because my God is. Well, I'm big too, but you know, in a different way. But I really had to have my dander up because this was a very difficult testimony. This was a very difficult thing for me to share. पर मुझे ये पता था कि you know, this is going to bless a lot of people क्योंकि यहाँ पे शायद 1 या 2 लोगों को छोड़ के सब immigrants हैं. और जब हम सब आते हैं हमारे दिमाग में एक self doubt होता है. Are we going to make anything in this country? What do we have to prove? Because लोग बोलेंगे देखा बेवकूफ़ बन गए वहाँ पे जाके. क्या बना? कुछ भी नहीं बना. Struggle कर रहे हैं. But you know what? Our Lord is not going to let you struggle. कि उसने राजपथधारी याजकों का समाज बनाया है. उसने पूछ नहीं सर बनाया है. वो आपको सर बना के ही रखेगा. The problem is not कि चीज़ें difficult है. The problem is आपके पास विश्वास नहीं है. अगर आपके काम नहीं हो रहे, अगर आपको सब कुछ negative दिख रहा है, it's because you don't have trust, you don't have faith. And I'm silly, I'm very silly. But you know why? Because I trust like a child. I have blind faith. The Lord has turned the government of this country for me, and I have written proof. International student, lawyers कह रहे हैं, you can't move हो जाओ. Christian हो तुम तो, बोल दो कि हमारे पे persecution हो रही है. मैंने बोला, if I'm a true Christian, I would never do that. I was never persecuted in India. My family never faced a problem. Why would I do that? लोग आपको गलत सलाह देंगे, सब उल्टे काम करने को बोलेंगे, ये कर दो, वो कर दो. I said, no, I choose Toronto. This is where I'm going to be, and I'm going to do it black and white. It's going to happen. I wrote the letter to the Prime Minister. Who writes a letter to the Prime Minister? 37 million people, they don't care. You know what? He does. Because when you speak, you don't speak. Moses ने बोला, मुझे तो बोलना ही नहीं आता. तो उसने बोला कि तेरा तो मुंह है नहीं ना, शब्द तो मैं भरूंगा. I wrote the letter to the Prime Minister कि LMIA मांग रहे हैं, $30,000 under the table मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब उल्टे काम कर रहे हैं. Why are you giving 600 points for LMIA? I have full 9 bands in my IELTS. I have a Canadian education. Why do I pay the money? You know what happened? The rules changed. You know what happened? The conservative government became liberal. Not that it did some great stuff, but it did for me and my family. And I have a written proof because I got the letter from the Prime Minister's office.
I did. I wrote an email to them. I got a letter from them. Everything changed, and both of us got our PR. This is what your God can do. And throughout that process, I kept telling my mom said, "वापस आ जाओ घर." And I said, "Mom, जो खुदा आसमान से मन्ना और बटेरे बरसा सकता है, वो गवर्नमेंट नहीं बदल सकता. It's just a man. It's just a government. वो तो कुछ भी कर सकता है." And my mom is rolling her eyes, going like, "My goodness, I think she's really losing it." And I'm like, "No, Mom, no. I'm gaining it all. You have no idea what I'm doing here. You have no idea. You don't have to be scared. You have to have a big faith, a really, really big faith." और बहुत मुश्किल से ये बात लोगों को समझ में आती है कि बच्चों जैसे फेथ का क्या मतलब है, बिकॉज बच्चे लॉजिक नहीं यूज़ करते. आप स्ट्रगल पता क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप लॉजिक यूज़ कर रहे हैं. मैं तो 35+ हूँ, मेरे बच्चे कैसे होंगे? मेरी तो इनकम इतनी सी है, मेरे बच्चे कैसे होंगे? आई स्टार्टेड वर्किंग विद मिनिमम वेज, क्योंकि उनको पता था इसको PR चाहिए, मिनिमम वेज पे काम कराओ इससे, इसको तो PR चाहिए, ये तो करेगी. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि खुदा बाप मैं इस कंट्री में गधा बनने आई हूँ कि मैं मिनिमम वेज पे काम करती रहूँ. How am I ever going to call my family? How am I ever going to buy a house? And again, this is not because I want to brag how much I make, but I'll tell you what I made in a month, I pay in taxes more than that in 1 week. What I made in a year on minimum wage, I make more than that in 1 month. You know why? Not because I'm a great physical therapist, because he is. He's a great healer, and he will do this for you. I really hope and I really pray कि हर वो जन जो मेरी आवाज़ सुन रहा है आज, every woman, every man out there, I hope this testimony is a blessing for you. I hope tomorrow you can stand here and you can say, "Listen, I was going through a bad time. I heard a testimony from this fat girl, and you know what? It changed my life." Praise God. क्यों नहीं खड़े होते हैं और खड़े होके प्रभु की ताड़ियां लगा के महिमा करते हैं और उसको सारा जलाल देते हैं. कि मैं सालों से प्रे करता था कि प्रभु एक समय आए कि मुझे प्रीच ना करना पड़े. तो जब सुबह आया मैं तो मैं कहा खुदावन कि आज प्रीच नहीं करेंगे, कि आज तुम प्रीच कर सके. है ना. सो आज की यही प्रीचिंग है. आमेन. क्योंकि जब हम उसको अलाउ करते हैं तो हमारे जीवन में वो काम करता है. तो जब हम इनके घर गए अभी फ्राइडे में, तो मैंने वहाँ बताया कि इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनके घर पे. आई जस्ट एंटर, इनके घर के अंदर ही मैंने कदम रखा और ऋषभ और वो विटनेस थे. तो मैं कहा कि समथिंग इज हैपनिंग इन दिस हाउस, कि कोई ना कोई ऐसा इस शख्स में घर पे रहता है जिसका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो प्रभु की हुजूरी है उस घर में है. इतना सुंदर घर